Hey crafters, welcome to Mr. Moon Handmade Craft, crafted from heart, styled with moon. இன்னைக்கு நம்ம ஷாப்பிங் தீம் கார்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு தேவையான திங்ஸ் பேப்பர், பென்ஸ், க்ளூ அண்ட் சிசர். ஸோ லெட் கெட் ஸ்டார்டட். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கார்டு எடுத்து கார்டுக்கான மெசேஜ் எழுதி எடுத்துக்கலாம். இன்னைக்கு நான் கார்டில் எழுத போகிற மெசேஜ் யூ பிரிங் ஹோம் எவ்ரிதிங் வி நீட் மாம் அப்படின்னு எழுதி எடுத்துக்கிறேன். மாம் மட்டும் நான் ரெட் பென் யூஸ் பண்ணி நல்லா போல்டாக எழுதி எடுத்துக்கிறேன். ஷாப்பிங் தீம்னா ஷாப்பிங் பேக் இல்லாமலா, ஸோ அதனால் சின்னதாக ஒரு ஷாப்பிங் பேக் செய்கிறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி டிசைனர் ஷீட் எடுத்துருக்கேன். நீங்கள் A4 கலர் A4 ஷீட் கூட எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நான் ஃபோல்ட் பண்ணுற மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு க்ளூ அப்ளை பண்ணி அதில் ஸ்டிக் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் அதோட சைட்ஸை 1 சென்டிமீட்டருக்கு நான் ஃபோல்ட் பண்ணுற மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபோல்ட் பண்ணதை ஃபுல்லாக அன்ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு நான் ஃபோல்ட் பண்ணுற மாதிரி கீழே இருந்து கொஞ்சம் இதை பேப்பரை மடிச்சிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இப்படி நம்ம மடிக்கும் போது இங்கே ஒரு குட்டி ட்ரையாங்கிள் 2 வருதான். ஸோ இதை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு இங்கே மேலே நம்ம இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் சின்னதாக மடிக்கணும். ஸோ அதே மாதிரி இந்த சைட்லேருந்து இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் மடிக்கணும். ஸோ க்ளூ போட்டு ஸ்டிக் பண்ணிடலாம் அதை. அதுக்கப்புறம் அதையே 2ஆக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி விட்டோன்னா நம்மளுக்கு பாக்கெட் மாதிரி ரெடி ஆகிடும். ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு வேணுன்ற லென்த்தில் ட்ரிம் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது ஹேண்டில் நம்ம அதில் ஸ்டிக் பண்ணிட வேண்டியது தான். ஸோ எனக்கு குட்டியோண்டு போதும். ஸோ அதனால் நான் நல்லாவே கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன் எனக்கு வேணுன்ற லென்த்து. அதுக்கப்புறம் நான் அதே டிசைன் ஷீட்டில் 2 ஸ்ட்ரிப்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இதை க்ளூ போட்டு கூடைக்கு உள்ளே வச்சு ஸ்டிக் பண்ணிடலாம். ஸோ இதே மாதிரி 2 ஹேண்டிலையும் நான் க்ளூ போட்டு ஸ்டிக் பண்ணிடுறேன். இப்போ நம்ம ஷாப்பிங் பேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு வருவோம்ல அந்த ஐட்டம்ஸ். ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா பேப்பரில் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் எதெல்லாம் வேணுமோ அதை நான் வரைஞ்சி கலர் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன கார்டு எடுத்து அதில் ஹாப்பி மதர்ஸ் டே அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன்.
ஸோ இப்போ வாங்கிட்டு வந்த காய்கறி எல்லாத்தையும் நம்ம அந்த கூடையில் போட்டுடலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம பேப்பர் பேக்கை நம்மளோட கார்டில் ஸ்டிக் பண்ணிடலாம் க்ளூ போட்டு. கார்டுக்கு கான்ட்ராஸ்ட்டாக ஒரு கலர் A4 ஷீட் எடுத்து அதில் க்ளூ போட்டு நம்ம கார்டை அதில் ஸ்டிக் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான் கிராஃப்டர்ஸ், நம்மளோட மதர்ஸ் டே சீரீஸோட கார்ட் 4 இஸ் ரெடி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.